tenemos tiempo para discusión. No sé si hay alguien en el auditorio que quiera preguntar. Bueno. Sí, pues, mira. Maybe, Pavel, can I ask you a question very quick? I think my feeling is the alpha-1 antitrypsin is underdiagnosed because a lot of patients have NAFLD or they drink excessively, and I would like you to mention when we should order this lab test. Well, I think it's extremely simple. So I think it's part of a hepatology workup to at least measure the alpha-1 antitrypsin serum level. The question is obviously the relevance of the heterozygous genotype. That's kind of the same as we discussed PNPLA3, but I think at least if you have really clearly decreased serum levels, you should diagnose it because it has a familial implication. It's a genetic disease. You need a lung kind of surveillance. So I think it's not just for the liver, but at least the severe cases we should actually find, and we will only find them when we search for them, because obviously there are obese alpha-1 patients, there are alpha-1 patients drinking alcohol. So it's just a comorbidity in some cases it's leading. But and just a quick question. We have to also check alpha-1 in liver donors? We probably don't have the time, right? So we cannot, in the process which goes fast, you cannot evaluate it. In pediatric transplantation, when the adults are heterozygous, it's a tough discussion. I think if you have enough other options, I would not take, especially in a child, because they have to live the whole life with them. I would not take the liver, but obviously there are tons of transplanted MZ livers which work probably fine. So if you know it, you have difficulties. If you transplant it by chance, it probably usually goes well. Hello? Yes, congratulations. It's a very nice round table. Pavel, I have a very practical question. Do you think we need to move the cutoff of FibroScan to detect early fibrosis in patients with deficit of alpha-1 antitrypsin? Well, I think, again, it depends. I feel we are busy enough with the cutoffs we have. So in our study, when you had a FibroScan or stiffness below 7.1, you were really completely safe for the next 3 years or so. So I think I would rather argue that if you are not sure, you will kind of take the patient again in 2 years, because also, in this gray area, FibroScan is not very good. So you will end up chasing also things which don't make sense. So I would probably repeat, there are now studies suggesting that doing more frequent FibroScan and looking for the variations also give you some idea, but going too down gives you a lot of false positives. Okay. Yo tengo un par de preguntas, una para Elena y otra para el doctor Charkov. Las hago juntas. La de Elena es, has mencionado el score de respuesta al urso, y la pregunta es si tú crees que en esta estrategia de no esperar a fallar, si esto se puede utilizar para tratar a los pacientes de forma más agresiva desde el principio, o qué harías tú. Y la pregunta para el doctor Charkov es si crees que hay algún beneficio en utilizar las máquinas de reperfusión para todos los órganos, o solamente lo harías en estos órganos más marginales. Bueno, yo creo que la idea de adelantarnos lo más posible en el pronóstico siempre es buena para identificar a aquellos pacientes que tienen claramente un peor pronóstico, y en estos pacientes sí que probablemente ser más agresivos desde el principio. Aquí hay otro tema, por cuestión de tiempo y demás, no he hablado de él, que es hasta qué grado de agresividad, vamos a decir, trataríamos a estos pacientes, y este es el concepto de lo que ahora hablamos de la deep response, de si realmente todos los pacientes que nosotros tratamos tenemos que buscar que tengan una fosfatasa alcalina normal. Y en ese sentido probablemente la respuesta, desde mi punto de vista, es que no. Entonces, ahora mismo tenemos pocos elementos, creo yo, todavía para saber a qué pacientes iríamos a tratar con más fármacos y, sobre todo, hasta dónde. Por eso quería reflejar que también es muy importante que tengamos en cuenta la seguridad de los fármacos y, por supuesto, el coste, porque habrá pacientes que probablemente puedan estar
con unas fosfatas alcalinas a lo mejor algo más altas, pero que por otros muchos motivos tengan un buen pronóstico y quizá no tengamos que ser tan agresivos con ellos. Bueno, yo creo que la máquina de perfusión, el HOPE, la de hipotermia, cada vez se está utilizando más. Sí que es cierto que hay donantes que yo pienso que no es necesario, pero bueno, ahora cada hospital yo creo que tiene su protocolo establecido y una vez evalúe los resultados, pues ir avanzando, irá un poco viendo en qué pacientes se pueden beneficiar y qué pacientes pues no es necesario. Hay centros en Europa que lo hacen de manera sistemática, pero bueno, yo creo que se puede optimizar. Muy bien, perfecto. Yo creo que ya no hay más cuestiones.